Здесь ничего не надо. Здесь текут реки. Ты послушай, говоришь. Дерево? Я хочу мороженое. Дерево. Yeah, we will stand over here, our whole group. Yeah. Everyone here, over here. This way. Okay, stand over here. Bring Gurudeva over here. Oh, good. Okay, now, where's our translator? Okay, tell everyone that this is the center and everyone should go on the side. Very quickly. Все быстро разойдитесь по сторонам от Гурудева. Прямо сейчас. Времени мало, дождь накрапывает. Ну отойдите, вам же говорят. Okay, everyone go. Харе Кришна, пожалуйста, женщины, матушки, встаньте с левой стороны. Прабху, мужчины, встаньте с правой стороны. Пожалуйста, женщины, с левой стороны от Гурудева. Матаджи, пожалуйста, пройдите в левую сторону. Матаджи, в левую сторону пройдите. Больше назад отойдите. Сфотографировали, идите. Пожалуйста, женщины, пожалуйста, садитесь в первый ряд. Только первый ряд, больше не надо. Первый ряд. Пожалуйста, первый ряд, пожалуйста, садитесь. Подальше. Всех снять, подальше.
надо дальше ставить. Дальше. Чтобы все получилось, друзья мои, надо снять дальше. Надо снять дальше, чтобы больше масштаб был. Потому что все не получится. Обычно автоматически. Still more back. Шрила Кришна ки! Махараджа ки! Прабхупада ки! Jaya Jaya Shri Radhe! Hare Krishna! Krishna Gaur! Hari Bol! Ниже сядь, ниже. Where did Christoph go? So all these Russian governments, Tsar, Russian Tsar, one of the one dynasty was that, you know, Russian Prime Minister. Можно опускать.
Where's the program? Oh, Baku. Chalo, chalo, I go there now. Yes. So we're going to walk, all are going to walk there.
Мы должны раньше Гурудева приехать и устроить все там, потому что все, что нужно для организации встречи Гурудева, находится в автобусе. Мы не можем раньше это отправить. Просьба всех, кто... По автобусам!
Jashamati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Jashamati Nandana Brajavara Nagara Gokula Jashamati Nandana Brajavara
जय
Ачарья Санскрит Ананда Хари сейчас желает поприветствовать нашего возвышенного гостя санскритскими стихами. Хари Кришна. Шри Гурубхьо Намаха Хари Ом. Ато дева аванту но ято вишнурвичакраме прithivya sarvadhamabhih prithivya saptadhamabhih idam vishnurvichakrame tredhani dadhe padam samoohamasya pansure त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि इव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवांसस्समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम् ओम अद्य मम सौभाग्यम् अहम् आचार्यचरणानां सन्निधाने भगवतः सत्संग महोत्सवे अत्र उपस्थितः। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथद्वयं वेदानां सारः। संस्कृतं कठिनं नास्ति, सरलमस्ति। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथद्वयं वेदानां सारः। तत्र सर्वप्रधान विषयः भगवत भक्ति नाम स्मरणम। परंतु श्री आचार्यचरणैः नाम स्मरणम कथम कर्तव्यम तस्य विधिः अतीव सरल शब्दैः कथितः। श्री गौरांग महाप्रभोः तेषाम् एकः प्रसिद्धः श्लोकः मया समर्प्यते। अनन्तरं स्वस्थानं ग्रहणं करोमि। अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि 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 जपन्तु 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 सर्वे हरि 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 पठन्तु सर्वे हरि 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 पठन्तु सर्वे हरि भक्ता वै भवन्तु सर्वे हरि भक्ता वै भवन्तु सर्वे हरि 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 वदन्तु सर्वे हरि हरि हरि
So we are very fortunate this evening to come to this place in the middle of this great vast land of Russia and to have the opportunity to hear from the lips of a exalted, God-realized soul. Нам очень повезло, что сегодня мы можем прийти сюда, собраться вместе в этом месте посреди этой большой страны и слушать Харикатху из уст возвышенной осознавшейся души. Our most revered and beloved spiritual master, Om Vishnupad, Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, is very, very famous in India and throughout the entire world for speaking the eternal message of Shri Krishna as found in Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam. Наш в высшей степени почитаемый и возлюбленный духовный учитель Ом Вишнупад, Аштатара Шакши Шримад Веданти Госвами Бхактиведанты Нараяны Госвами Махарадж, является очень известным в Индии и по всему миру проповедником возвышенного послания Шримад Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. He comes in a very long line of spiritual masters in a disciplic chain, which is called the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Он является представителем очень длинной цепи ученической преемственности Брахма Мадхва Гаудия Вайшнава Сампрадая. And this disciplic chain is especially glorified for the appearance of the most exalted avatar, incarnation of the Supreme Personality of Godhead 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu. И эта ученическая преемственность особенно возвышенная, поскольку ее избрал для своего явления 500 лет назад сама Верховная Личность Бога, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. And in his disciplic succession coming from him, there are very exalted preceptors and teachers who have written very important literatures for all of human society. And they are called the Goswamis of Vrindavan, headed by Srila Rupa Goswami. И в этой ученической преемственности есть возвышенные духовные учителя, которые написали очень глубокие эзотерические духовные произведения, и их возглавляет Шрила Рупа Госвами. So their business was to help all living beings within this world. And for this purpose, they composed many shastras, Nana Shastra Vichara Naika Nipano Saddharma Samstapako. They established the eternal religious principles, Saddharma, for all living beings. И Госвами Вриндавана, изучая шастры, написали возвышенные гранхи, духовные произведения, в которых они объясняют вечную дхарму, вечную обязанность живых существ, для блага всех живых существ. Нана дхарма вичара найка нипуно саддхарма самстапако. In these shastras, they have put forward the principles by which the human beings may live in this world in order to attain their highest benefit in this human form of life. В своих шастрах они глубоко объяснили науку преданного служения, следуя которой живые существа могут достичь высшей цели человеческой жизни. They have clearly analyzed the subject of all the eternal Vedic wisdom, and they have concluded that every living entity within this material world, regardless of whatever species of life that they are presently in, they all have an eternal relationship with the Supreme Creator of this whole universe. Они, глубоко изучив Веды, пришли к заключению, что все живые существа в этой Вселенной имеют вечные взаимоотношения с Творцом этой Вселенной. Just as the sun particles within the rays of the sun have a connection with the sun globe itself, so similarly, all the living beings within this world are eternal particles of consciousness, and they are part of the Supreme Conscious Being, known as Sri Krishna. Точно так же, как корпускулы света
сиянии, исходящем от Солнца, вечно связаны с самим солнечным диском. Также и живые существа в этом мире навеки связаны с источником всего живого, Верховным Господом Шри Кришной. But presently here, we are in a material conditioned state, and our true spiritual identities are covered by layers of gross and subtle material energy, namely this material body and this material mind, intelligence and ego. Однако в настоящий момент мы находимся в обусловленном состоянии, и наша вечная духовная душа покрыта тонким и грубым материальным телом. Тонкое тело состоит из ложного эго, ума и интеллекта. So all living beings are rotating in a cycle of repeated birth, taking birth and dying, and inhabiting many, many different species of life. This is called the cycle of samsara. Все живые существа вечно вращаются в круговороте рождения и смерти, с низших форм поднимаясь до высших и потом опускаясь вниз вновь. Это называется самсара, круговорот рождения и смерти. So the Vedas teach us, labdva sudurlabhamidam bahusam bhavante, that we have actually attained this human body after going through many, many different species of life, many different births and deaths. Веды говорят, что мы обрели эту человеческую форму жизни, пройдя через многие-многие формы низших животных форм существования. And actually it is very rare to get the human form, sudurlabham. Обрести человеческую форму жизни очень-очень редко удается живому существу, поэтому он называется судурлабхам. But there is this very special feature of this human body. Но есть у человеческого тела одна особая черта. Because in this human body, manushyam artagama nityam api hadira. In this human body, we have the opportunity to make inquiry as to our eternal identities and relationship with the Supreme Being. Ибо лишь в человеческом теле живое существо обладает способностью вопрошать о Верховном Существе, о Верховном Господе и о наших вечных взаимоотношениях с Ним. So it is the most essential thing for human beings to utilize this opportunity to attain their ultimate benefit. Поэтому для живых существ в высшей степени важно использовать эту драгоценную возможность для своего высшего блага. And not to endeavor within this world simply for the comforts, the material comforts of this temporary body. И не стремиться лишь к временным материальным удовольствиям, предназначенным для временного материального тела. And the best way to utilize this human form of life is to come into connection with exalted personalities who have performed the process of sadharma themselves and perfected their consciousness and attained perfect love for the Supreme Being. И лучшей степени, наилучшей возможностью для этого является общение с великими святыми, которые сами в совершенстве следуют процессу саддхармы и таким образом достигли любви к этому Верховному Существу. From them, we will have the opportunity to hear the transcendental teachings that were given by the Supreme Lord Sri Krishna Bhagavan himself, who appeared within this world in multi-incarnations. От них мы можем иметь возможность слушать о многочисленных воплощениях Верховной Личности Бога Шри Кришны, который нисходит сюда во многих разных формах, и Его играх и деяниях. So therefore, Shrimad Bhagavatam tells us, Satam prasangan mamavirya samvido vavanti hritkarana rasayana katha. That we should try, in this human form, to hear from Satam, those who are perfectly self-realized and who know the truth. Поэтому Шримад Бхагаватам учит нас. Сатам прасангам мамавирья самвидо. Мы должны слушать Харикатху, описание игр, качеств и форм Господа из уст осознавших себя душ. So if we hear from them, then the effect will be Nashtak Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. All of the abhadras, all of the contaminations within our heart, which are preventing us from understanding our relationship with the Supreme Lord, they will be eliminated.
И если мы будем слушать описание Верховного Господа из уст чистого преданного, то тогда нашта проезжая Бадри Шил, все нечистое, все, что мешает нам обрести любовь к Богу, будет разрушено и унесено прочь из сердца. So we are very happy this evening to be able to introduce to all of you our beloved Gurudev, who will speak to you these divine teachings and give you an opportunity to relish the beautiful subject matter of Shri Krishna Katha. И поэтому мы очень счастливы сегодня вечером представить вам нашего возлюбленного Гурудева, который сможет объяснить вам смысл учения Шри Кришны и даровать благословение в виде Шри Кришна Катхи. Thank you very much. Hare Krishna. Арани Махарадж, Гурудев просит сказать несколько слов Арани Махараджу. Guruve Gaura Chandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. In this world, there are many philosophers who have so many opinions about what is religion. В этом мире есть множество философов, у каждого из которых есть свое мнение относительно того, что из себя представляет религия. But if we examine very carefully the activities of every living entity, we will see that there is only one religion. Но если вы внимательно проанализируете деяния каждого живого существа, вы поймете, что есть только одна религия. In every country of the world, in every society, in every community, we find that the husbands love their wives love their husbands, the fathers love their children love their parents. В любой стране, в любом обществе, в любой нации мы видим, что родители любят своих детей, дети любят своих родителей, жены любят своих мужей и мужья любят жен. We find that even among very ferocious animals like lions and tigers, the lioness loves her cubs, and the cubs love the lioness also. И мы видим, что даже среди свирепых хищников те же взаимоотношения. Львица любит своих львят, и львята любят свою мать, львицу. Or we will even find among the plant kingdom, that there are trees which are male and female, and they have some attraction for each other. И даже в царстве растений мы видим, что есть мужские и женские формы растений, которые тянутся друг к другу, привлекаясь друг к другу. From this we can conclude that the religion of every single living entity is love and affection. Из этого мы можем сделать вывод, что единственная религия каждого живого существа – это любовь и преданность. From the moment we are born, at first we only know our mother, and we have love and affection for our mother. С того мгновения, когда мы рождаемся, мы любим только нашу мать, потому что мы знаем только мать и никого другого. As we grow older, then we come to know our father and our brothers and sisters. Когда мы немножко подрастаем, мы узнаем нашего отца, наших братьев и сестер. As our age increases, our abilities increase, and our independence increases, we're not satisfied with only loving our mother and father and brothers and sisters, but we want to go and find friends with whom we can exchange affection. Когда мы подрастаем, наша любовь к отцу, матери не удовлетворяет нас полностью. Мы хотим идти и находить друзей, с которыми у нас могут быть любовные взаимоотношения. Or any young boy is very happy to have so many friends, but when he becomes older and teenage, that time he may meet a girl and he will search for happiness through this type of love. И когда
каждый мальчик, он очень счастлив, встречаясь со своими друзьями, но когда он становится немножко старше, его и это перестает удовлетворять. But he will experience that still he is not satisfied and he will want children of his own. Он хочет вступить в брак и иметь своих детей. Even then, we find that any individual, he still may not be satisfied, and he thinks, I should do something very good for society and for the human race at large, to benefit them, out of love for my fellow human beings. Но даже когда у него уже есть семья и дети, все равно он не удовлетворен, и он думает, я должен сделать что-то для всего общества. As the propensity to love is expanding and expanding more and more, now the person thinks, oh, why only the human beings? I also want to love the animals. No one should be cruel to the animals. They should be protected and happy. И по мере того, как стремление любить расширяется, все больше и больше человек думает, почему я должен любить только людей? Я также должен любить животных. Никто не должен жестоко обращаться с животными. Oh, and the planet. Anyone should not abuse the planet. We should take care and have love and affection for Mother Earth and all the seas and oceans and forests. Наконец, его стремление любви расширяется еще больше, и он думает, мы должны любить планету, на которой мы находимся. Мы должны защищать ее, мы не должны вредить ей. Мы должны защищать все леса, реки и моря на этой планете. So this is the religion of every living entity, to express their love and affection to someone and have reciprocation of love with them also. Таким образом, такова религия каждого живого существа. Выражать свою любовь и преданность по отношению к кому-то и получать в обмен такую же любовь от объектов своей любви. Another point, which is not a point of controversy, which is a point of agreement, and which is sure among all living entities, is that it is certain that we must die. Другой момент, который принимается всеми и не вызывает споров, заключается в том, что совершенно очевидно для всех, что каждый из нас должен умереть. Despite this fact, no one in this world wants to die. Everyone wants to be happy forever. Никто в этом мире не хочет умирать при этом. Все хотят быть вечно счастливы. So if we want to find a real happiness and satisfaction, then what are we searching for? Если мы хотим обрести истинное счастье и удовлетворение, то чего же мы ищем? We are searching for a love and affection that will last forever. Это означает, что если мы ищем вечного счастья, мы должны найти любовь, которая вечна. Such a relationship is not possible with any temporary things in this world. Но такого рода взаимоотношения невозможно ни с чем временным в этом мире. All attempts to love the temporary things in this world, which are all perishable and which vanish within the blink of an eye, will end in frustration of our propensity to love. И любые наши попытки установить такие вечные любовные взаимоотношения с любым объектом этого материального мира приведут нас к разочарованию, ибо эти взаимоотношения прервутся и причинят нам боль. So the path of true happiness is to search out our relationship with the eternal Supreme Personality of Godhead and learn how to love that Supreme Personality of Godhead. Поэтому путь истинного счастья заключается в том, чтобы искать возрождение наших вечных любовных отношений с Верховной Личностью Богу и учиться тому, как развить любовь к Верховной Личности Бога. For this purpose, the Supreme Lord, Swayam Bhagavan Shri Krishna, descended into this world in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu. С этой целью Верховный Господь, сам Бхагаван Шри Кришна, низошел в этот мир в форме Шри Чайтанья Махапрабху. And Shri Chaitanya Mahaprabhu has given to us the information how we can progress towards the aim and object of life, which is pure and unconditional transcendental love for the Supreme Personality of Godhead. Шри Чайтанья Махапрабху даровал нам процесс, который позволяет нам обрести высшую цель человеческой жизни, которая является чистая, беспримесная и бескомпромиссная любовь к Верховной Личности Бога. First of all, Chaitanya Mahaprabhu has told us, on the basis of the evidence of the Vedas, the ancient scriptures of India, that the supreme absolute truth is not a force, is not impersonal, is not like light, but the absolute truth is a very beautiful person. В первую очередь Чайтанья Махапрабху, основываясь на
шастрах, на древних ведических писаниях, цитируя множество шлок из них, объяснил, что Верховный Господь — это не просто безличная сила, это не просто имперсональный свет, это очень красивая личность. Just as we have a form, a body, with hands and fingers, toes, arms and legs, which is material and perishable, similarly, the Supreme Lord has His form, which is not material, which is fully spiritual, and which is eternal. Точно так же, как каждый из нас имеет форму, состоящую из ног, рук, глаз, головы, ушей и так далее, которые материальны и погибнут, точно так же Верховный Господь имеет все это, но Он имеет вечную, нетленную, трансцендентную форму. The form of the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is the origin of all the unlimited forms in this world. Форма Верховной Личности Бога, абсолютная истина, является источником всех остальных форм этого мира. If we analyze our life, we will find that it is only like a search, a chase after so many forms which are attracting us, giving the promise of happiness and satisfaction. Если мы проанализируем всю свою жизнь, мы увидим, что всю свою жизнь мы провели в погоне за различными формами этого мира, которые обещали нам вечное счастье и удовлетворение. But we should know that all kinds of attractive forms, they have all come from the original form of the Supreme Personality of Godhead. Но при этом мы должны знать, что все привлекательные формы изошли из все привлекающей Верховной Личности Бога. Therefore, the form of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is more attractive than anything that we can imagine in this world, and everything in this world all put together. Поэтому форма Верховной Личности Бога Шри Кришны бесконечно привлекательнее чего-либо в этом мире и даже всех прекрасных объектов этого мира, взятых вместе. The form of the Supreme Personality of Godhead is filled with unlimited transcendental powers. Форма Верховной Личности Бога наполнена безграничными трансцендентными силами. He can create millions and millions of worlds in a moment, and again destroy them, and again create them as at His will. Он может породить, создать миллионы миров и сразу же уничтожить их и снова создать в одно мгновение по своей воле. Apart from being supremely powerful, the Supreme Absolute Truth Krishna is also very, very sweet. Но помимо того, что он в высшей степени могущественен, Верховная Личность Бога Шри Кришна также очень-очень сладостен. He is like an ocean of love and affection. Он подобен океану любви и преданности. And not only this, but he is also causelessly merciful and very compassionate to all living entities. Но кроме этого, он также бесконечно милостив и бесконечно сострадателен ко всем живым существам. We should know that we are not these physical bodies. Мы должны знать, что мы не физические тела, в которых мы находимся. We are the soul which inhabits this material body. Мы являемся душой, которая пребывает в этом материальном теле. Our soul also has a form. Наша душа также имеет форму. But now we are covered by ignorance and we identify with this material body, considering ourselves to be male, female, young, old, Russian, American, Indian, and so many material identities. Но сейчас наше сознание покрыто невежеством, и потому мы думаем, я мужчина, женщина, я русский, американец и так далее. But Sri Chaitanya Mahaprabhu is so kind. He has given a process whereby we can become free from the ignorance of identifying with all of these temporary material identities. Но Шри Чайтанья Махапрабху был так милостив, что он дал нам процесс, с помощью которого мы можем освободиться от ложного отождествления себя с этими временными материальными оболочками. He has given us a very easy process whereby we can discover what is the eternal form of our soul. Он дал нам вечный процесс, с помощью которого мы можем осознать свою вечную душу и ее вечную форму. And He has given us a process whereby in the eternal form of our soul we can go to the abode of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Он также дал нам процесс, с помощью которого мы можем отправиться в обитель Верховной Личности Бога Шри Кришны. And there, in the company of the Supreme Personality of Godhead, we will render loving service and have a very beautiful, eternal, and perfect relationship. И там, в обители Верховной Личности Бога, мы будем иметь вечные, сладостные взаимоотношения с Ним, и основанные на любви
совершенной гармонии. This is the highest aim and objective of every living entity in the universe. И это высшая цель каждого живого существа во Вселенной. The process whereby the individual living entity meets with the Supreme Personality of Godhead is called yoga. Процесс, в котором индивидуальное живое существо встречается с Верховной Личностью Бога, называется йога. The word yoga means in Sanskrit plus. Йога на санскрите означает плюс. So the process is how the individual living entity ourselves, we can be added to come into a relationship with the Supreme Personality of Godhead. Это процесс, с помощью которого живое существо может соединиться с Верховной Личностью Бога. If we take two pieces of stone and we want to connect them together, some substance will have to be used to connect them, such as cement. Если вы возьмете два камня и захотите слепить их вместе, соединить их вместе, нужно воспользоваться некой субстанцией, которая позволит соединить их, и этой субстанцией будет цемент. So there is a substance which can connect the living entity with the Supreme Personality of Godhead. И точно так же есть некая субстанция, которая может соединить живое существо и Верховную Личность Бога. That substance is called prema, or unconditional love. Эта субстанция называется према, или безусловная, бескомпромиссная любовь. This prema can be attained by any living entity who, surrendering his life to the Supreme Personality of Godhead, chants the names of Krishna. И эта према может обрести любое живое существо, которое, посвящая всю свою жизнь Верховной Личности Бога, воспевает святые имена Кришны. Krishna, being the absolute truth, is non-different from his name. Кришна, будучи абсолютно истинной, не отличен от его имени. In this world, every substance is different from its name. В этом мире суть объекта отлична от его имени. The word Coca-Cola and Coca-Cola are not the same thing. Например, слово Кока-Кола и сама Кока-Кола это не то же самое. If you are very thirsty and you will chant Coca-Cola, 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 or you become more thirsty, but your thirst will not go away. Если вы испытываете жажду и повторяете Кока-Кола, 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 ваша жажда только увеличится, и ваше желание пить не успокоится. But Krishna, being the absolute truth, in whom there is no duality, is completely non-different from his name. Но Кришна, будучи абсолютно истинной, свободной от двойственности, полностью не отличен от своего имени. So if one will chant the name of Krishna, then this will afford one the opportunity to meet face to face with Krishna. Если кто-то будет воспевать святое имя Кришны, он получит возможность лицом к лицу встретиться с ним. By the chanting of the name of Krishna, all the darkness of ignorance within the core of the heart is dispelled, and one comes to realize his own eternal identity. Просто воспевая святое имя Кришны, человек освобождается от тьмы невежества, окутывающего его сердце, и он начинает осознавать свою вечную природу. The identity of the living entity is eternally present within him, dormant, like a seed. Вечная природа живого существа вечно присутствует в нем в виде семени. If you look at a handful of seeds, it may be that you cannot tell which seed is which. Если вы возьмете пригоршню зерен, вы не можете определить сразу, какое зерно соответствует какому растению. But a farmer can understand, oh, this seed will grow into an apple tree, this seed will grow into a banana tree, this seed will grow into a tamarind tree. Но фермер, опытный фермер, взяв пригоршню семян, сразу определить, это семя апельсинового дерева, это семя яблочного дерева, это семя тамариндового дерева и так далее. Similarly, our relationship with Krishna is eternal and dormant within our heart. It is not the subject matter of imagination, and it is not something which we accept from outside. Точно так же наши вечные взаимоотношения с Кришной вечны, и они просто дремлют в нашем сердце. Это не предмет воображения, и это не что-то такое, что мы привносим извне. So this relationship is awakened through the very simple process of chanting the names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Эти взаимоотношения возрождаются просто при воспевании святого имени Кришны. If anyone will chant these names of Krishna in the form of the Mahamantra under the guidance of a very qualified and realized spiritual master, then practically they will see, oh, in only a few days, all of their ignorance will go away and they will feel great transcendental happiness rising within their heart. Если кто-то воспевает святые имена Кришны под руководством квалифицированного, осознавшего себя духовного учителя, он очень быстро, в течение нескольких дней, увидит, как тьма, окутывающая его сердце, начинает рассеиваться, и он осознает свою вечную природу. So we are making a challenge to everyone. We challenge you, see if you can chant this Hare Krishna Mahamantra and not be happy. И поэтому мы бросаем вам вызов. Мы говорим вам, давайте посмотрим, воспевайте эту Харе Кришна Махамантру и посмотрим, сможете ли вы не быть счастливыми при этом. You can test it for yourself. There is no expense. We are not charging any money. You can chant it any time. When you're walking, when you're going to work, when you're sleeping, when you're eating, when you're in your home, anytime you can chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And quite miraculously, you will find how you're becoming so happy. Вы можете проверить это. Это не стоит никаких денег. Мы с вас не просим денег. Это не стоит особых усилий. Вы можете повторять эту мантру, когда вы просто гуляете, когда вы просто занимаетесь чем бы то ни было. И просто повторяя это святое имя, вы ощутите трансцендентное счастье. Gradually, as you go on chanting, this feeling of happiness will turn into transcendental love for God. И по мере углубления и погружения в это воспевание, это ощущение счастья перерастет в чувство любви к Богу. And this love is so tasty and attractive that the Supreme Lord Himself, He cannot check Himself. He must come to you and give you His association. И эта любовь настолько сладостна и привлекательна, что даже сам Верховный Господь не может противиться, и Он придет к вам сам и дарует вам свое общение. So in a very humble mood, we are begging all of our very honorable guests, please try to take up the process of chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И в очень смиренном настроении мы молим всех наших почитаемых гостей сегодня, пожалуйста, примите этот возвышенный процесс воспевания Махамантры Харе Кришна, Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैतिनाम अतिमत्तचरित्राय स्वाश्रितानां चपालिने जीव दुःखे सदाताय नाम प्रेम प्रदाय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। My humble obeisances in the lotus feet of my spiritual master, Om Vishnupad Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. And send thousands and thousands of my humble obeisances in the lotus feet of my spirit, my Shiksha Guru, Om Vishnupad, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Я предлагаю свои смиренные поклоны моим возлюбленным духовным учителям Нитя Лила Правишна Вишнупад Парамахамса, Аштита Рашада Шри Шримад Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа,
И также я предлагаю тысячи и тысячи своих поклонов лотосным стопам моего возлюбленного Шикшигуру, Нитя Лиду Правиштама Вишнапад, Аштатара Шадаши Шримад, Бхактиведанты с вами, Прабхупада. Oh, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, my Shiksha Guru, in his last day, when he was departing from here, to serve conjugal in Golok Vrindavan, he called upon me, and he took my hands in his hand and began to weep and requested so many things. Perhaps you know all. And he requested me, oh please, help my devotees. I brought so many devotees from whole world, but I could not turn them to power. I wanted, but Krishna called me. So I request you to help them. Also he requested me to give his samadhi. There were so many expert and advanced devotees, but I don't know why he selected me. That you, by your own hand, should give me samadhi. Его божественная милость Бхактивиданта с вами Прабхупада. Его божественная милость Бхактивиданта с вами Прабхупада перед самым своим уходом, за несколько дней до своего ухода, позвал меня к себе, и он взял мою руку в свои две руки и начал плакать, из глаз его полились слезы. И он попросил меня в этот момент о разных вещах перед самым своим уходом, выражать свою последнюю волю. И он сказал, что он привез очень много учеников западных стран, но у него не было времени обучить их всему, всей науке Гауди Вайшнавов. Он сказал, что я хотел это сделать, но Кришна зовет меня обратно. И таким образом он просил меня помочь им. И кроме этого он просил меня положить его трансцендентное тело в самадхи. В то время во Вриндаване было много очень высококвалифицированных вайшнавов, его духовных братьев. Я не знаю, почему он выбрал именно меня для того, чтобы я положил его тело в самадхи собственными руками. Это он просил за несколько дней до своего ухода и вхождения в нити лилы божественной читы Шри Радхи Кришны. I know him since 1946. He was with my Gurudev. They were bosom friends. И мой Гурудев до этого дал мне саньясу. Я был священнослужителем, совершающим обряд саньяса. Oh, I was priest there. I made fire sacrifice. I gave him, or made him his danda. He took off him garments of sannyas, and I taught him how to take danda, how to take cloths, uttari and bahibas, and how to chant that mantra of sannyas, everything. Though I am like his son, but in other hand, I took sannyas so many years before he took. And he knew me. We are bosom friends. Though he was my Shiksha Guru, but bosom friend. I used to serve him in so many ways. He requested me when he was coming to West that, oh, you should come with me and we will preach over whole world. И в то время, поскольку я принял саньясу раньше него, я должен был я проводил жертвоприношение церемонии саньясы, и я сделал для него данду, и я показывал ему, как одевать уттарию и бхагавас, как произносить мантру саньясы и как носить эту данду. И хотя я был для него все равно что сыном, у нас были очень близкие отношения.
хотя он был моим шикшигуру, мы при этом были очень близкими друзьями. Поэтому он однажды попросил меня, чтобы я поехал вместе с ним на Запад проповедовать сознание Кришны по всему миру. He wrote me more than 400 letters. Он написал мне более 400 писем. Also he wrote me that our relationship is transcendental, not worldly. В одном письме он писал мне, что наши взаимоотношения с тобой трансцендентные, они не имеют ничего мирского. You should come very soon. Ты должен приехать ко мне как можно быстрее. But I requested him that now I cannot come. I'm serving my Gurudev. I'm working on monthly magazine, Sri Bhagavad Patrika, Gauriya Patrika, and so many things. So I will come. Я реально просил его просить меня, что я не могу немедленно присоединиться к нему, потому что я должен был служить миссии моего гуру двух журналов Гаудия Патрика и Бхагават Патрика, которые я должен был издавать регулярно. Но я обещал ему, что позднее я обязательно буду помогать ему в его миссии. On his request, I sent him so many mridanga, so many kartals, so many vigraha. All his books I shipped to America, New York, and what he wanted, I served him. Но он зачем... Also a sweet peda. He was very fond of sweets, and he told me to send. I sent so many times 5 kilos, 10 kilos from India. И кроме того, но тем не менее он все время занимал меня в служении. Он писал мне письма, в которых он просил меня посылать ему разные вещи. Я посылал ему божества, книги, музыкальные инструменты, мриданги и так далее. И также он очень любил пера, то есть это такая сладость из Мадхуры. И я постоянно покупал для него пера и посылал ему по 5 килограмм в посылке. So, on request, I wanted to see his glory, that how wonderfully in couple years he preached over whole world, made so many centers, translated so many and published so many books in so many languages, prominent languages of the world, English, Russians, Spanish, Germans, French, so many languages. And very soon he became popular and preached over whole world. The mission of Chaitanya Mahaprabhu, the mission of Srila Goswami, and the mission of his Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. И одна из целей моих поездок по Западу состоит в том, что я хочу все глубже и глубже осознавать его величие, его славу, как он за короткий срок, всего за несколько коротких лет распространил сознание Кришны по всему миру, как он написал столько удивительных книг на стольких языках мира, которые были переведены на столькие языки мира, на английский, французский, немецкий, русский и так далее, и так далее. Он основал столько храмов повсюду и повсюду проповедовал послание Шри Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами и своего духовного учителя Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такура Прабхупады. He never gave anything new. What Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami has given. Besides, he never gave anything new. Only same nectar in various bottles, new bottles. Он не проповедовал ничего нового, он проповедовал вечное послание Шри Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами. Этот вечный нектар он принес, просто поместив его в новую бутылку. He is a very beautiful flower in a garland. Он подобен очень красивому, благоухающему цветку в красивой гирлянде. And this garland begins from Chaturmukh Brahma, Narad, Vyas, Shuk, and coming Madhvacharya and all others, then Ishwar Puri, Madhavendra Puri Par, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatana, and all, then Sarvadamodar, Raya Ramananda, Narottam Thakur,
and then Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidya Bhushan, Bhakti Vinod Thakur, and thus to up to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. So in this very beautiful garland, he is like one beautiful flower. Что это за гирлянда? Эта гирлянда начинается с Чатурмуха Брамы, потом следующий цветок в этой гирлянде Нарада Муни, следующий цветок Весадев, следующий цветок Шукадев Госвами. И так по всей парампаре, вплоть до Мадавендра Пурипад, Ишвара Пурипад, Шри Чайтанья Махапрабху, его вечных спутников, Рупа Госвами, Санатана Госвами, всех 6 Госвами Вриндавана, и далее Вишванат Чакраварти Такур, Баладев Видья Бхушан, Бхактивинод Такур, и, наконец, Шрила Бхактиведанты Сарасвати Такур Прабхупад, его вечный духовный учитель. И в этой гирлянде наш Шрила Прабхупад занимает положение очень красивого, благоухающего цветка. So, you must know that the mission and object of coming, descending to this world of Chaitanya Mahaprabhu, the mission of Rupa Goswami is the same, his mission is same as Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami. Nothing else, nothing different. Вы должны всегда помнить, что миссия Шрилы Прабхупады, его послание, оно не отлично от миссии и послания Шрилы Рупы Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел в этот мир с той же целью, с которой приходили Шрила Рупа Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху. Он не проповедовал ничего, что отличалось бы от их послания. Oh, you should know very carefully this thing. Very deep meanings are here. Вы должны очень глубоко осознать этот факт, потому что осознание этого факта заключает в себе очень глубокую мысль, глубокую идею. Something Srimad Urukam Prabhupada has explained, and something is explained by Bhaktivedanты Aranya Maharaj. Кое-что уже объяснил Шрипад Урукам Прабху и далее что-то дальше объяснил Шрипад Бхактиведанты Арanya Maharaj. Before, prior to Chaitanya Mahaprabhu, and prior to Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami, Krishna has come. До Шри Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами Sri Ramchandra has come. приходил Кришна, Шри Рамачандра. Sri Dwarkadhish Krishna has come. Дваракадиш Кришна приходил в этот мир. So many acharyas like Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbaditya, so many acharyas have descended to this world. И столько разных ачарьев нисходило в этот мир. Рамануджа, Нимбадитья, Вишну Свами. Все они нисходили в этот мир проповедовать любовь к Богу. And they have presented very beautiful things like bhakti. And bhakti they have presented to this whole world. You know, Ramanuja had presented bhakti, Madhvacharya has. In different ways they have presented. И все они проповедовали прекрасное учение Бхакти. Рамануджачарья, Мадхвачарья, все они проповедовали науку о Бхакти. Разными, они проповедовали ее в разных формах, но они проповедовали Бхакти. Prior to Chaitanya Mahaprabhu, there was Vaidhi Bhakti. До Чайтанья Махапрабху все ачарьи проповедовали Вайди Бхакти. It has been explained in Srimad Bhagavatam. Shramadam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pahadashivanam, Archanam, Vandanam, Darshan, Sakhyat, Manivedanam. В Шримад Бхагаватам описаны основные процессы преданного служения. Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам и так далее. And Prahlad Maharaj has gone through this process. He used to do all these things. И Прахлад Махарадж, он в совершенстве исполнял эти процессы. Ramanujacharya has given bhakti, that process of Vaidhi Bhakti. Рамануджачарья также проповедовал Вайди Бхакти. Он учил человечество, как следовать процессу Вайди Бхакти. But prior to Mahaprabhu and Rupa Goswami, they have not given anything new, which is called Bhakti Rasa. Но до Махапрабху и Рупы Госвами никто не давал того, что принесли они, то есть Бхакти Расы. Why?
Chaitanya Mahaprabhu descendant. And who was Chaitanya Mahaprabhu? Oh, Chaitanya Mahaprabhu himself, Krishna, taking the internal mode and intrinsic mode and beauty of Srimati Radhika. Почему Чайтанья Махапрабху не зашел в этот мир? Махапрабху принял в свое сердце настроение и цвет тела Шримати Радхики. Why he descended? Oh, there is a very deep philosophy. Почему он не зашел в этот мир? За этим стоит очень глубокая философия. Only Rupa Goswami has declared it. Только Рупа Госвами объяснил это. Anarpita charim chirat karmaya vatirna kalau samarpayitum unnato jalasam svabhakti sriyam harihapurat sundar jyoti kadam vasam dipita sada hridaya kandare spunutu me sachinam. What is this? That Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna. He is Krishna really. But his beauty is so marvelous, unequal, that he himself wants to test it, but he cannot test. You know that something in me, by seeing my beauty and my so many speaks, flutes, smiling, his crooked limbs and everything. There is something that Srimati Radhika becomes mad. Why she becomes mad? I also see Srimati Radhika more beautiful than me, more sweet than me. She is my guru of my love and affection. He is guru of my dancing. He is guru of in all respect. But there is something in me that it makes Srimati Radhika mad to see. And what is this? Шрила Рупа Госвами Пад объяснил миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Анарпита чарим чарат каруна ятирна кало самарпаитам уннату джварасам свабхакти шриям хари пурата сундарам дити кадамба сандипитам сада хридая кандаре спуратува сачинандана. В этом стихе Шрила Рупа Госвами объяснил, кто такой Кришна и почему он не зашел в этот мир. Кто такой Кришна Чайтанья? Чайтанья Махапрабху не отличен от Кришны. Он так же прекрасен, как сам Кришна. Кришна является вместилищем всей красоты. Но он сам не может насладиться своей сладостью. Но тем не менее он всегда поражается тому, как Шримати Радхика погружается в экстаз любви и безумного влечения к нему, когда она видит его красоту. Когда она видит красоту улыбки Кришны, красоту его игры на флейте, красоту его формы, изогнутой в 3 частях, она впадает в божественный экстаз любви. И Шри Кришна всегда хотел понять, что во мне такого, что это за удивительная сладость, которая вызывает в ней такие экстатические переживания. Поэтому, чтобы насладиться этим настроением и вкусить сладость собственной формы и качеств, он принял настроение Шримати Радхики и не зашел в этот мир. So, Krishna is ocean of rasa, akhil rasamrit sindhu, ocean of rasa. But, you know, there is something which is not in Krishna. Up to from Prem, Sneh, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav. Krishna has up to this Mahabhav. An endless ocean of rasa. But there is something lacking. What is that? It is in his power, Srimati Radhika, Hladini Shakti, Mahabhava Swarupa Srimati Radhika. She has that. What is?
Where Mahabhava ends, then Adhirud Mahabhava, and then Madan, Modan, Madan. And this is only in Srimati Radhika. And that is why when she looks upon Krishna, she becomes wild. Krishna cannot bear. Though he is Vasangar for us, he is like it. So he wanted to test himself like Srimati Radhika. And that is why he took birth in the shape of and the form of Sri Sachinandan Gauri. By the Om Bhakt Sachi Maya, in no deep dham, Maya. Шри Кришна является безграничным океаном расы, но при этом есть нечто, чего в нем нет. Есть нечто, чего в нем не хватает. Что же это такое? Это экстаз Шримати Радхики. Почему? Потому что она Махабхава Сварупини. Она является воплощением Хладини Шакти. И тот экстаз любви, который способна пережить она, недоступен даже самому Кришне. Кришна может испытать возвышенную трансцендентную любовь до определенного уровня. Према, снех, ман, праная, раг, анураг, бхава, махабхава. Но не выше махабхавы. Но Шримати Радхика, ее глубина ее любви, величие любви превосходит даже стадию махабхавы. После махабхавы она испытывает адируда махабхав, и еще выше мадан, мохан, и наконец маданаки махабхав. Это чувство, которое недоступно даже самому Господу, Верховной Личности Бога Шри Кришны. И поэтому для того, чтобы насладиться этим состоянием божественной любви, сам Кришна берет настроение Шримати Радхики и рождается из лона Шачи Деви в этом мире, как Господь Шри Сачинандана Гаура Хари. Then he took sannyas. He went first to Gaya and he took initiation, Diksha from Ishwar Puripad. And then he came and he took sannyas from Keshav Bharti. And then he left his world and went to Puri, Jagannath Puri. But after some time he went to South India and he went to Godavari. And where he met Raya Ramananda. But who was Raya Ramananda? He was Vishakha Sakhi. And that is why he was admitted in the school of Vishakha. And there he learned so many things. What is the mood of Radhika? You will have to learn in the school of Vishakha. Because Vishakha is very intimate friend of Srimati Radhika. He knows all these things. So he trained this Krishna, what is Madan Bhav and all other things, which are only in Radhika. And then he was trained so much and then he returned back to Puri in Gambhira. And there he, with Ramananda and Swarup Damodar, who were there, Lalita and Vishakha. He then enjoyed that mood of Radhika. That how Krishna is beautiful, how he is free. By the mood of Srimati Radhika he tested all these things. So without training, admitted in Srimati Radhika, Vishakha school, he could not have learned anything. Сначала Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю, и там он получил дикшу у Шри Ишвара Пурипад. Потом, после этого, он вернулся в Навадвип, и там он отправился и на другой берег Ганги и получил саньясу у Кешава Бхарати. После этого он отправился в Пури и провел там долгое время со своими спутниками. Через некоторое время он отправился на реку Гадавари, и там он встретился с Рая Раманандой. И Рая Рамананда преподал ему сокровенные уроки самых возвышенных настроений любви к Богу. Почему? Кто такой Рая Рамананда? Это Вишака из духовного мира, вечная спутница Шри Ради и Кришны. Это Шикши-гуру божественной читы. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху должен был воспользоваться ее помощью для того, чтобы научиться настроению Шримати Радхарани. Только Вишака могла научить его тому, что испытывает сама Шримати Радхика. Поэтому там, на реке Гадавари,
Рая Рамананда объяснил ему, как войти в то настроение, которое жаждало сердце Кришны, Маданаки Махабхав, и как развивать его в себе. После этого Шри Чайтанья Махапрабху отправился обратно в Пури, и там, в Гамбире, он провел 18 лет, последние 18 лет своей жизни, и там глубоко погружался в это настроение в обществе Сваруб Дамодара и Рая Рамананда. Кто такие Сваруб Дамодар и Рая Рамананда? Это Лалита и Вишака из духовного мира. Под их руководством он изучал науку Рада Бхавы. Без помощи Вишаки, без помощи Лалиты он никогда бы не смог войти в это настроение. Krishna, being Supreme Personality of Godhead, having so many occurrences. As he told, he can destroy and again create so many universe of annihilation. But yet he is very causeless, merciful. And that is why he was himself admitted in the school of Vishaka and learned high class of love and affection. And he wanted that this should be a sprinkle to whole universe. And that was the reason that he descended to this world. И Шри Чайтанья Махапрабху, как сказал ранее Махарадж, является в высшей степени могущественной верховной личностью Бога, который может создать миллионы вселенных и уничтожить в одно мгновение и снова их создать. Но при этом он беспричинно милостив. Его милость беспредельна, и поэтому он не сходит в этот мир в облике Махапрабху. И он проходит обучение у Вишаки, чтобы научиться этой возвышенной форме любви к Богу, которую испытывает сама Шримати Радхарани. Лишь с помощью такой любви можно насладиться сладостью и красотой Кришны в максимальной степени. И потом, из своего безграничного сострадания, он дарует частицы этой любви всем живым существам. Again, you should carefully hear. Krishna is ocean of rush. On the other hand, he is very causeless, merciful. So if he wanted to test his beauty, his sweetness by the modes of Radhika, and next hand, he is so merciful that he wanted to give something, fraction of these love and affection, which can be donated to Jiva. Jiva cannot taste, cannot have the mood of Radhika, and he cannot taste. But he is qualified for one thing, and that is what? To serve Krishna, conjugal Radhika, and fraction of that love can be given. And what is that? It has been told in Anarpita Charim Chirat Karunaya Vatirna Kalam Samarapayuttam Annatutval Samsara. Кришна не сходит в этот мир, потому что он, с одной стороны, океан расы, и с другой стороны, безгранично сострадателен к дживам. Поскольку он океан расы, он сам стремится насладиться своей собственной сладостью, сладостью своей формы, сладостью своего облика, сладостью своей игры на флейте и так далее. И поскольку он безгранично сострадателен в то же самое время, он хочет раздать капельки этой любви живым существам, чтобы они могли также насладиться тем божественным экстазом, который испытывает сам Кришна. И поэтому он не сходит в этот мир, как Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что в действительности джива не в состоянии обрести настроение Шримати Радхарани. Это невозможно для нее. Но Чайтанья Махапрабху дарует дживам этого мира часть, каплю этой любви, которая позволяет дживе заниматься служением божественной чите и понять настроение Шримати Радхарани. What cannot be given to donated to all country souls? He used to test in Gambhira. And what he donated through Sankirtan, Nam Sankirtan, what it was? Anarpit Chalim Chirat Karunaya Vatirna Kalu Samarpayitun Unnatadval Rasamsa Bhaktisha. He has descended to give, to donate, what thing? Not Ujjal Unnata Ujjal Parkiya Bhav.
only the beauty of that. And what is the beauty? The mood of Rupa Goswami is the beauty. If there is a creeper but no lips and no manjaris, then no beauty. But if a creeper has so many lips and manjaris, flowers, oh, then it is beauty. If air comes, oh, then what? Lips and manjaris, oh, began to do like that. No? If Krishna comes, oh, no, you cannot come to this world. Rup Manjari is so high class of servant of both Jugal, Radha and Krishna. We can have only the mood to serve Radhika, nothing else. All the Jiva are qualified up to this. So Chaitanya Mahaprabhu gave it, what? Only this thing, the beauty and the mode of serving Srimati Radhika, and which is in Rupa Goswami. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sutava. So I think that who is Rupanuga? You should know. We do always pranam. Rupanuga Guru Bharat Ki Jai. Why it is? All those who are chanting, remembering, they are not Rupanuga. One who has only the mood of Rupa Goswami, not like he has written whole Bhaktivinoda Sindhu Ujjwal Nirmani. And he has told that you should practice this Bhakti Yoga. All are not Rupanuga. Ramanuji is not Rupanuga. Madhvacharya and all are not Rupanuga, those who are doing this Bhakti. Even Prahlad Maharaj is not Rupanuga. Hanuman is not Rupanuga. Even, so many are in this line, but not Rupanuga. Falling totally, intrinsic mode of Rupa Goswami. That is Rupa Manjari. They are Rupanuga. I think that our all acharyas, from Rupa Goswami to up to Bhaktivedanta Swami, my Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Bhakti, all are Rupanuga. Because they follow the mode of Rupa Goswami. Not like a friend, not like parental mode, not like a Dasharas. Or they are not Rupanuga. They may be Radhanuga, but not Rupanuga. Specials like Nayan Mani, Kamal Manjari, Vilas Manjari, Rup Manjari, and all are Rupanuga, but not all are. Chaitanya Mahaprabhu has descended to donate this Raganuga Marga, not anything else. Prior to him, all those things have been given before, but not these things, especially. So all are not Rupanuga. Those who are not following Rupa Goswami, in intrinsic mode they are not Rupanuga. Swami Bhaktivedanta Swami Maharaj, descended from Kodopandaban only to sprinkle this mercy, only to give this, not anything else. So his Guru was Nayan Manjari, his Param Guru was Kamal Manjari. He must be something like this. But he has to court so many jungle of Mayavad, Nirvisheshvad, Sahajiya, Sati, Bheki, and his whole life he wanted to sprinkle these things. And he has come, he was Rupanuga Vaishnava, and he has come for these things only, nothing else. And he told me, I am very sorry, I couldn't. But he has given in his books, everything is there. You can read Chaitanya Charitamrita. I think that
if you are reading Chaitanya Charitamrita, why you should not read 10th canto of Bhagavatam? Oh, this Chaitanya Charitamrita is more superior than Srimad Bhagavat 10th canto. The essence of Srimad Bhagavata has been given in this. So many things I told. You should tell something. Okay, I'll try my best. Okay. Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался настроением Шримати Радхики в Гамбире. Это то, что он не может дать живым существам этого мира. Это не предназначено для живых существ. Но при этом он даровал живым существам то, что предназначено для них. Что же это такое? Анарпита чарим чират каруна яватирна калау самарпаитам унната уджвала расам свабхакти шриям унната уджвала паракья бхав. Свабхакти шриям. Что это значит? Это значит, что настроение Шримати Радхики недоступно для джив, но красота ее любви доступна для джив. Что же это такое? Красота любви Шримати Радхики. Свабхакти шриям. Если вы представите себе красивую лиану, на которой растут цветы и листья, то это очень чарующее зрелище. Если эта лиана голая, без цветов, без листьев, то в ней нет ничего привлекательного. Но если эта лиана украшена цветами и листьями, то это очень красиво. И когда дует ветер, эти цветы и манджари раскачиваются на ветру. И это создает очень красивое зрелище. Это есть красота лианы. Таким образом, любовь Шримати Радхика – это лиана, а красота этой лианы – это манджари и цветы, которые вырастают на ней. Это настроение ее служанок. Настроение ее служанок является красотой любви, потому что они осознают красоту любви Шримати Радхики. И единственный, кто осознает красоту этой любви, это Гопи Манджари. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху принес это настроение, самое возвышенное настроение, настроение Рупы Госвами, сокровенное настроение, которое живет в сердце Рупы Госвами, Рупы Манджари, самый главный служанок Шримати Радхики. Мы можем быть только служанкой Шримати Радхики и никем иным. Мы не можем наслаждаться настроением Шримати Радхарани. И это настроение принес Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны понять, что лишь тот, кто следует этому настроению, является Рупануга Вайшнава. Что такое Рупануга? Тот, кто просто совершает процесс Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Арчанам, Дасьям и так далее, он является Вайшнавом, он следует по пути Бхакти, но он не является Рупануга Вайшнавом. Есть тот, кто даже следует строго наставлению Бхакти Расамрита Синдhu, далеко не обязательно является Рупануга Вайшнавом. Наши ачарьи четырех сампрадай, Вишну Свами, Нимбадитья, Мадхвачарья, они приходили в этот мир и проповедовали культ Бхакти, но никто из них не был Рупануга Вайшнавом. Тот, кто проповедовал послание Бхакти в этом мире, приносил любовь к Богу, но совсем в другом настроении. Не то, который принес Чайтанья Махапрабху и Рупу Госвами. Прохлад Махарадж тоже проповедовал Бхакти, но не Рупануга Бхакти. Хануман также был великим вайшнавом. В его сердце жила огромная любовь к Богу, но он не был Рупануга Вайшнавом. Даже великие вайшнавы, которые приходили в других традициях и поражали мир высотой своей любви, не были Рупануга Вайшнавами. Но в нашей сампрадае, все ачарьи нашей сампрадаи являются Рупануга Вайшнавами. Они все находятся в настроении Гопи Манджари. Все до единого, от первого до последнего. Кто они такие? Это Найна Мани Манджари, Камала Манджари, Виласа Манджари и так далее, и так далее, и так далее. Все ачарьи наши сампрадаи находились в этом настроении, потому что они приходили проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху. И кто-либо может даже практиковать Рагануга Бхакти, он может развивать настроение Сакхи расы, Ватсали расы, но он будет Рагануга Вайшнавом, но не Рупануга Вайшнавом. Что же такое Рупануга Вайшнав? Чайтанья Махапрабху даровал это настроение Рупануга.
Это сокровенное настроение Рупа Госвами, сокровенное настроение, живущее в сердце Рупа Манджари. Никто другой не может обрести его, кроме как по милости Рупа Манджари. Вот почему мы возносим ему молитву Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ена Бхутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам. И Бхактиведанты Свами Прабхупад принес в этот мир именно это настроение. Он был истинным представителем нашей парампары. Он находился в ряду таких великих ачарьев, как Бхактивинод Такур, Бхактисиданта Сарасвати Такур, Вишванат Чакраварти Такур и многие другие. Он являлся посланником Чайтаньи Махапрабху и Шримати Радхарани. Он не мог приносить и проповедовать другое настроение. Без всякого сомнения он находился в том же самом настроении. Но вначале он пришел и увидел, что мир, особенно западный мир, погружен в джунгли майявады, сахаджи и различных ложных форм религиозности. Поэтому основную часть своей жизни он посвятил разрушению этих ложных идей, которые мешают установить фундамент, на котором можно создать красивый дворец чистого преданного служения в настроении Рупа-Нуга Сампрадаи. Он вначале был занят этим, но не успел закончить своей миссией, поэтому он попросил меня перед своим уходом закончить этот процесс, и, повинуясь его указанию, я приезжаю сюда для того, чтобы объяснить, в чем действительно состояла миссия Шрила Свами Махараджа Шрила Прабхупады. Харе Кришна. All Raganuga are all Rupanuga Vaishnava are Raganuga, but all Raganuga are not Rupanuga. You should try to understand. Again, all Rupanuga are Raganuga, but all Raganuga are not Rupanuga. Rupanuga is very, very high thing. Вы должны понять, что все Рупануга Вайшнавы являются Рагануга Вайшнавами, но далеко не все Рагануга Вайшнавы являются Рупануга Вайшнавами. Рупануга Вайшнавы — это очень-очень возвышенная форма преданного служения. So, I want to tell you that Swamiji Maharaj, in their line, this is his glory that he was Rupanuga Vaishnava. He had not come only to preach Varnashram Dharma. Chaitanya Mahaprabhu has told that all it is external. Even the highest poetry of Srimad Bhagavatam, Gita, Sarva Dharmana Parityajamam Ekam Sharanam Praja. Mahaprabhu told it is external, gone. Вы должны знать, что Шрила Прабхупада пришел для того, чтобы проповедовать именно это, самое возвышенное настроение Рупануга Вайшнавов. Он не пришел сюда, чтобы проповедовать Варнашраму Дхарму. Когда Райалананда сказал Чайтанья Махапрабху о Варнашраме, Чайтанья Махапрабху отверг это, он сказал, это внешнее, иди дальше. Даже самые возвышенные стихи Шримад Бхагавад-гиты гласят «Сарвадхармам паритяджа, мамикам шаранам враджа». Но когда Райалананда процитировал этот стих Махапрабху, Махапрабху сказал, это внешнее, иди дальше. Он отверг это. So, Mahaprabhu rejected this. Sarva Dharman Pratyajya. Also, we should know that he has not come to establish Varnashram Dharma, or it is external thing. He has never come to only to do Kirtan, Sankirtan. But Kirtan mixed with love and affection to give Rag Marga, a process by which we can attain all the mood of Srila Rupa Goswami. That. So, like Chaitanya Mahaprabhu, who sprinkled his mercy through Nam Sankirtanam, so he also took the same process. Through Nam Sankirtanam, he preached everywhere. What thing? He wanted to preach the same mission as Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu. Nothing else. So we should try to know all these things.
that bhakti is like a stream, current. A current never stops. If it stops, then it will be very dirty. And it will be ruined. So if any devotee wants to be, or if any guru wants to, for his disciples, that you should be in only one stage for 40 years, 30 years, what is this? Nonsense. What is the correct? From Shraddha, it will come to Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, and then prem. It must come. If it is blockage, then devotees fall down. And this is the reason that so many devotees are falling down. They left the whole world. They left their relatives, their wives, their wealth, their position. They chanted, but no such a relation came, because they could not understand the deep mood of Swamiji, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. And that is why all began to fall down. This is not the fault of Swamiji. He wanted to train them, but they never, they only practiced to fulfill their pockets, their position and anything. They never wanted to go forward. What is Shraddha, then Nishtha, then Ruchi. Never Ruchi came. If there was Ruchi, anyone cannot fall down. Never, never and never. They tell that if anyone will read Bhagavatam, if anyone is tell the name of Radhika, then he is Sahajiya. Then why they are falling down? And myself always telling the glory of Radhika and the gopis and this prema bhakti, why not falling down? Why Rupa Goswami always glorifying Vishwanath Chakravarti Thakur, that is Raghunath Das Goswami always did. Srila Bhaktivinoda Thakur did it. Why they not fell down? Because they gradually went up and up. They cannot fall down. Those who are testing real bhakti, chanting and remembering, they cannot fall. This position, this stage is very critical if anyone gives up the attachment of world, their sense gratifications, position and money and everything. But not a taste has come for chanting, remembering the pastimes of Krishna and chanting name like Goswami last. Tannam Rupa Charitadi Sukritananu Kramina Rasana Niyogya Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Naid Akhilam Ittupadeshasa. Be in Vrindavan, if not possible by body, then by mind you should be. Being the guidance of a Rasik and Tattvagga Vaishnava, high class of Vaishnava, who has realized all these things. And then chant name. What name? Akadamana Jasodhanandana Nandasuno Kamalanen Gopi Chandra Vindavanandra Pranata Karma Krishna Vidyaneka Swarupe Kainamarichi Uchyai Varghatam Namudhira Nama Chintamani Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sukto Nitya Mukto Abhinatvatma. Krishna has invested his all power, all mercy, all rushing, all 16 names. Very powerful, more than Krishna himself. You should have a very strong belief. And then gradually chant with a relation, giving up all your unwanted desires and offending. Don't offend any Vaishnava. Don't any offend. Don't criticize even a Vaishnava who has not taken initiation from bona fide Guru or anyhow, and he is chanting, but he is not Mayavadi. Try to respect them according to their level, according to their state.
we must do. If you are not doing all this, how you can develop in Krishna consciousness? So you should be careful for this and try to develop. We are not only come to distribute books, making temples and so many things. If it is favorable, we can adopt something. Like Swamiji he adopted all these things. But what was the mood to give that, sprinkle the same mercy as Rupa Goswami? So anyone cannot fall down. If he has some taste, we should try to have a taste in name chanting and in the mantra, Brahma Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri, Gau Mantra, Gau Gayatri, Gopal Mantra, Kam Gayatri, Pancha Tattva Harinam. Or you should always think that Krishna name is same as Radha and Krishna. No difference at all. And all the months, they gave relation to Krishna. Highest class of. You should not think that, sannyas ways is given. It is only formality, not formality. What is it? A thick relation to gopi mood to devotees. You should always think. So, gradually, we should try to develop our Krishna consciousness in this line. Then you cannot follow. Otherwise, you are fallen and you will fall down. Go Premanande. Шрила Госвами Махарадж, Шрила Прабхупада был великим Рупануга Вайшнавом. Поэтому он пришел и проповедовал тоже послание Махапрабху. Поэтому он написал все эти книги и выразил это настроение в своих книгах. И когда он проповедовал процесс Нама Санкиртаны, это был не просто процесс воспевания святого имени, который проповедуется и в других югах. Нет, это была прямо Нама Санкиртана. В Нама Санкиртана была включена спонтанная любовь к Богу, рага бхакти. Только такая Нама Санкиртана может привести нас к той цели, которую проповедует Рупануга Вайшнавы. И для того, чтобы воспевать имя в таком настроении, нужно учиться этому под руководством возвышенного Вайшнава. Поток бхакти невозможно остановить. Поток бхакти всегда растет и растет. Если же наша бхакти останавливается, то она начинает стагнировать. Когда поток реки останавливается, вода начинает зацветать, гнить, и тогда все живое умирает. Точно так же, если преданный не развивается в своем бхакти все выше и выше, он начинает деградировать, материальные желания начинают пробуждаться в его сердце, и он неизбежно падает с пути преданного служения. Вот почему так много из учеников Шрилы Прабхупады упали. Даже те, кто принял обет от мира, они оставили это и ушли с этого пути. Потому что они не стремились к тому, чтобы развивать все более высокие формы преданного служения под руководством истинных вайшнавов. Они не развивали вкуса к преданному служению. Тот, кто достиг стадии ручи, никогда не может упасть. Потому что если у человека есть вкус к преданному служению, его уже не привлекают материальные объекты этого мира. Но если преданный или гуру все время говорит нам, что мы должны делать одно и то же, одно и то же, одно и то же, то тогда рано или поздно мы потеряем вкус к этому и неизбежно падем с пути преданного служения. Бхакти подобно потоку, оно не должно останавливаться никогда. Потому что за шракхой следует саду-санга, потом баджана крия, анарта неврити, ништа, ручи, асакти, бхава, према. Если преданный не проходит по этим ступеням, он рано или поздно стопорится и стагнирует, и начинает скатываться вниз. Поэтому преданные всегда должны стремиться ко все более высоким формам духовного сознания и развивать вкус к преданному служению. Шрила Прабхупада учил этому, но далеко не все его ученики хотели обрести этот высокий дар. Многие из них были движимы материальными желаниями и амбициями, желание славы, почета, власти или денег. И в результате они получили это, но многие из них пали. Потому что преданные, которые не желают обретать то, что принес Чайтанья Махапрабху,
не может противиться соблазнам этого материального мира и рано или поздно падет. Потому что они не могли осознать внутреннего настроения Шрилы Прабхупады. Они просто слепо воспевали святое имя и следовали внешним правилам, не пытаясь проникнуть в глубину его послания. И это не его вина. Шрила Прабхупада хотел дать всем самый возвышенный дар преданного служения. Но далеко не все из его учеников были квалифицированы принять этот дар. Почему они говорят, что мы не должны слушать 10-ю песнь Бхагаватам, воспевать имя Шримати Радхарани? Они говорят, что это может привести к падению. Но почему тогда они не делают этого и падают? А я проповедую эти вещи уже много-много лет и не падаю. Почему же это так? И другие, такие как Вишванат Чакраварти Такур, Бхактивиданты Такур, они проповедовали это всю свою жизнь и не пали. Потому что в действительности, если преданным движет духовный вкус, если он глубоко погружен в настроение бхакти, он не может пасть. Если человек отвергает материальный мир и приходит на путь преданного служения, это критический момент, потому что с того момента, как он оставил материальную жизнь и еще не развил вкус к духовному, на его пути множество опасностей, потому что вкус к материальному и желание наслаждаться материальным все еще сильны в нем. Вот в этот момент ему очень важно получать высокое общение, в результате которого он может развить этот вкус, который позволяет противостоять соблазнам материального мира. Вот почему Шрила Рупа Госвами сказал: «Таннама рупа чаритади сукиртанану смритё крамена расанаму насини йоджа тиштан враджета данураги джананугами калам наед акиламити падеши сарам». Это суть всех настроений, всех наставлений. Нужно воспевать Таннама рупа чарита, имя, форму, качество и игры Верховной Личности Бога, живя во Вриндаване под руководством Рагануга Вайшнава. И только так мы можем развить этот высший вкус, который позволит нам навеки достичь лотосных стоп Кришны и никогда не падать с этого пути. Если мы не можем жить во Вриндаване телом, мы должны жить там умом. Мы должны посвятить всю свою жизнь служению Кришне, Шримати Радхарани и духовным учителям. Нужно воспевать святое имя не слепо, а в самбанда гьяне, осознавая взаимоотношения с Радхой Кришной, осознавая нашу вечную связь с ними. Для этого нужно слушать Харикатху из уст осознавшей себя души. И никогда не наносите оскорблений преданным. Это тоже может стать причиной падения. Если вы будете критиковать Вайшнава, даже если он, конечно, адикари, даже если он не является продвинутым преданным, это может стать причиной великих бедствий в вашей духовной жизни. Даже если кто-либо принадлежит совсем другой традиции, мы должны выражать ему почтение. И мы должны также внимательно и осознавая смысл дикша мантр воспевать Брахма Гаятри, Гуру Гаятри, Гаура Гаятри, Кама Гаятри и Гопал мантру, осознавая смысл этих мантр и воспевая в Самбанда Гьяне, это поможет нам утвердиться в правильном воспевании Хари Кришна Махамантры, который может принести плод чистого преданного служения Шри Кришна Прему. И мы не должны просто заниматься распространением книг и прасада, забывая о главном, о том, как развить бхакти, чистую любовь к Богу. Мы можем заниматься распространением книг и распространением прасада, но при этом мы должны помнить, какова наша главная цель. Шрила Прабхупада занимал своих учеников этими процессами для того, чтобы очистить их, но это не является конечной целью нашей жизни. Он делал это, потому что у него был глубокий вкус к служению Радхи Кришне, и мы должны следовать по его стопам. Харе Кришна. I want to tell, if I am glorifying gopis and gopi prem, if I am sahajiya, by telling gopi, sometimes glorifying, then Bhaktivedanты Swami Maharaj Srila, my Shiksha Guru, is father of sahajiya. And also you should know, then his forefather Rupa Goswami is actually his root of all sahajiya.
Mahaprabhu is himself Sahajiya. Or Chaitanya Purifier glorifying Radha Prem and Gopi Prem. Oh, Krishnadas Goswami was all very high class of Sahajiya. Then who is remaining? Then we all should try to be Sahajiya. So, and oh, so much time. Baskets of thanks to you that you assembled here to hear me. I am a very insignificant devotee, not devotee yet. I want to be a devotee, but I am not devotee. But by the mercy of my Gurudev and my Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, what I am telling by their mercy, I have nothing but their mercy is there. So, I request you to follow the line of Srila Swami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj. I know that you have assembled only by His grace. Anyhow, reading His books, by His teachings, by His cassettes, anyhow, how, and you have assembled here. So I think in Western and Eastern countries, anyone coming to this line are only by the mercy of Srila Bhaktivedanta Swami. So you should try to follow him. By his books, what he has written, especially you should read Nectar of Instruction. And this is slow, Kannamat Rupa Charita. Then you can know. So this is really his glorification. I came to this world, this Western world, only to touch the glory and to touch the lotus dust of Swamiji here and there. And I went, I say everywhere the glory of Swami. All they are the glories of Swami. Especially in Russia, I see 1,000 and 1,000 devotees are chanting Hari name. So this is the glory of Swami. So, Bhaktivedanta Swami Maharaj ki. It may be that tomorrow I will proceed for India, Vrindavan. And we cannot meet now. But I am inviting you all to Vrindavan, where the Samadhi, I put Samadhi to my Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. In Kartik month, we will do Parikrama of Vrindavan for 1 month. I think that casual should be given to devotees. And you should join, and you will be very happy. For 1 month, we will glorify all these subjects very elaborately. Thank you to join this class. And again, thank Gau Brahma. Мантра – это не пустой звук. Мантра, который нам дает истинный гуру, дарует нам возвышенные взаимоотношения с Радхой и Кришной. И когда преданный принимает саньяс, это не пустая формальность. Саньяс дается для того, чтобы преданный мог глубоко погрузиться в гопи-бхаву, чтобы он развил глубокие, сокровенные взаимоотношения с Шримати Радикой и Шри Кришной. Только для этого преданный принимает отречение от мира в Рупануга Сампрадая. Если я прославляю гопи-прему, любовь Шримати Радики к Кришне, и меня кто-то может считать сахаджией, то в таком случае, если я сахаджия, то надо сказать, что Шрила Прабхупада является отцом сахаджиев. И Бхактивинод Такур или Шрила Рупа Госвами является коренной причиной всех сахаджиев. И сам Чайтанья Махапрабху является изначальной причиной всей сампрадаи сахаджиев. И поэтому, если это так, если все они сахаджии, то тогда мы все должны стать сахаджиями.
Значит, сахаджи это нечто очень-очень ценное. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли к нам. И я хочу одарить вас всех корзинами милости и благодарности за то, что вы пришли к нам. И я хотел бы, я вижу, что вы все искренне преданные, и хотя я сам в действительности не преданный, но по милости моего Гурудева, моего Гуру Махараджа, я иду по этому пути преданного служения и стараюсь стать преданным. И я хочу, чтобы вы все стали возвышенными вайшнавами. Поэтому вы должны стараться следовать учению Шрилы Прабхупады. Я знаю, что каждый из вас пришел в это движение благодаря его милости. Каждый из вас прочитал его книгу или послушал кассету с его лекцией. Так или иначе, благодаря его милости вы присоединились к этому движению. Поэтому слава Шрилы Прабхупады безгранична. Она является по всему миру. Куда бы я ни приехал, я вижу искренних преданных, которые воспевают Святое Имя. Особенно здесь, в России, я вижу столько преданных, которые воспевают Святое Имя Кришны по милости Шрилы Прабхупады. Мы должны знать, что только Ему одному мы обязаны всем этим. И поэтому, куда бы я ни приехал, я везде прославляю славу Шрилы Прабхупады, с вами Махараджа, моего Шикши-гуру, потому что я восхищаюсь его великим духовным подвигом, я восхищаюсь тем, как он за короткий срок одарил столько душ своей милостью и привел их к Кришне и продолжает приводить сейчас. Поэтому я хочу посоветовать вам изучать нектар наставлений, особенно суть всех наставлений, Таннама, Рупа, Чаритади, Сукиртанаму. И все, кто приходит в сознание Кришны, должны понять сокровенный смысл учения Шрилы Прабхупады, если вы хотите быть его истинными последователями. Завтра я уезжаю во Вриндаван. Я не могу быть с вами здесь долго, но я приглашаю вас всех во Вриндаван. Скоро там во Вриндаване находится самадхи Шрилы Прабхупады, куда я положил Шрилу Прабхупаду своими собственными руками. И там мы скоро будем проводить Враджа Мандалу Парикрамы. Если кто-то может, пожалуйста, приезжайте, присоединяйтесь к нам. Вы будете очень счастливы. Мы будем... Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы будем вам очень рады. Харе Кришна. Махараджа ки! Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gauranga Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gauranga
সেখানে কৃষ্ণ দান নিয়েছিলেন গোপী নিকটতে, এখানে গোপীরা কৃষ্ণের কাছ থেকে দান নিয়েছিল। সে কি দান নিবর্তন কুণ্ড, এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই दान निवर्तन कुंड संबंध से लिखेशन। गौ प्रमाण। और सब लोग परिक्रमा करते समय यहीं से प्रणाम करके चले। You should all go down here for Govardhan and we are commencing our परिक्रमा, beginning from परिक्रमा from here. गौ प्रमाण। गोवर्धन की do प्रणाम। हरे कृष्णा। वर्तमान समाधि मंदिर की आगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय